So let's proceed with our topic on extinguishment of obligations. Let's start with loss of the thing due. Okay? When you say loss of the thing, it includes impossibility of performance. It also includes physical or legal impossibility. Okay? When will you consider a thing as lost? When it perishes, when it goes out of commerce, when it disappears in such a way that its existence is unknown, or when it disappears in such a way that it cannot be recovered. Okay? Since loss of the thing ito, yung rules na related sa obligations to give dun sa nature and effect of obligations na discussion natin related dito. Okay? So let's proceed. Pag sinabing obligations to give, 'di ba? It may involve an obligation to deliver a specific or determinate thing or an obligation to deliver a generic or indeterminate thing. Okay? Ano ngayon yung effect ng loss dyan? Unahin natin sa specific thing. So kapag specific thing, as a general rule, the obligation is extinguished. Since specific, hindi mo siya pwedeng palitan. Di ba? Except if the debtor is at fault. Okay? Ano pa? When the debtor is made liable even in fortuitous events. Okay? Due to law, stipulation, or nature of the obligation requires assumption of risk. So in these cases, okay, in these cases, extinguish your obligation to deliver a specific thing. Okay? Pero your obligation to give a specific thing is converted into a monetary obligation in form of damages. Okay? How about kung yung obligation is to deliver a generic thing? Okay, kabaligtaran, di ba? As a general rule, the obligation is not extinguished. Example, an obligation to pay money because money is generic, di ba? Kahit mawala yung pera mo, o kahit mawala yung pera mo, or masunog yan, nalugi ka, hindi mawawala yung obligasyon mo. Okay? Except na lang kung delimited generic. For example, you oblige yourself to give 50 kilos of rice. Pero dinagdagan mo. Di ba? Hindi mo nilagay yung quality, hindi mo nilagay anong klaseng rice, pero dinagdagan mo. 50 kilos of rice from my 2020 harvest. Okay? So in a way, generic siya, pero sinabi mo kung saan kukunin yung rice sa 2020 harvest mo. So kung wala kang na-harvest sa 2020, oh, obligation is extinguished. Di ba? Nabagyo yung mga pananim mo, di ba? Okay? Kasi delimited generic na siya. Another one is if the generic thing has already been segregated or set aside. So hindi na siya generic, di ba? Kasi ano ang specific? Physically segregated and particularly designated. Okay? Tuloy tayo. So may presumption of loss, di ba? May presumption sa loss actually. When the thing is lost in the possession of the debtor, it shall be presumed that the loss was due to his fault unless there is proof to the contrary and without prejudice to the provisions of 1165. Okay? So, kung yung bagay daw nawala sa possession ni debtor, ang presumption, yung pagkawala ng bagay na pinangako ay due sa fault ni debtor. Except kung patunayan ni debtor na wala naman siyang kasalanan sa pagkawala ng bagay na yon. Okay? Another one, without prejudice to the provisions of Article 1165. Natatandaan mo pa ba yan? Di ba? Yung liability ng debtor, even in cases of fortuitous event. Di ba? Kahit wala siyang fault, liable pa rin siya in case guilty si debtor of delay. Di ba? 1165. Or he has promised to deliver the same thing to two or more persons who do not have the same interest. Okay? Liable pa rin siya. Okay? The presumption does not apply in case of earthquake, flood, storm, or other natural calamity. Of course, di ba?
Effect of loss in criminal offenses. Di ba? The obligation is not extinguished even if the loss was caused by a fortuitous event. Siyempre, dahil galing nga sa criminal offense eh. Okay? Except if the creditor refused to accept the thing without justification. Example, X commits a crime of theft and is asked to return the car stolen to its owner. Okay? Kung halimbawa, bago mabalik ni X yung kotseng ninakaw niya kay Y, nawala tong car na destroy through fortuitous event. Is X still liable? Yes. Di ba? X is still liable for the price of the car plus damages dahil galing siya sa criminal offense. Hindi siya exempted kahit through fortuitous event yung pagkasira ng kotse. Di ba? Ano ngayon kung halimbawa, binabalik na ni X tong kotse kay Y. Okay? Pero si Y, nag-refuse. Okay? Ni-refuse niya. Tapos biglang nasira yung kotse through fortuitous event. Okay? Wala na. Hindi na liable si X. Kasi nag-effort naman na siya ibalik yung kotse. Pero hindi tinanggap ni Y. Tapos na-destroy ng fortuitous event. Sige nga, review. Kung ganun yung pangyayari, binabalik na ni X yung kotse, ayaw tanggapin ni Y. Ano dapat yung gawin ni X dun sa kotse? Kung natatandaan mo, 'di ba? Kung natatandaan mo pa sa payment, 'di ba dapat ang gawin niya doon, mag-consignation na siya. Kasi dinideliver niya na yung object tapos nire-refuse ni creditor tanggapin. Para hindi ka maging in delay, deposit mo na sa court. Okay? Tuloy tayo. Article 1269. The obligation having been extinguished by the loss of the thing, the creditor shall have all the rights of action which the debtor may have against third persons by reason of the loss. Para mas malinaw, illustrate natin. X obliged to give Y his car. Okay? However, the car was set on fire by J. Sinunog ni J. Is the obligation extinguished? Who has the right to sue? J. Okay? Kasalanan ba? Tingnan mo, nangako si X kay Y na bibigyan niya ng kotse si Y. Kaso yung kotseng pinangako ni X, sinunog ni J. Is the obligation extinguished? Yes. Wala namang kasalanan si X. Fortuitous event? Yes. Pero fault ni J. Correct? In a way, fortuitous dahil malay natin kung baliw ba si J or sadyang kung sadya to, hindi to dito fortuitous event, of course, di ba? Okay? Ang tanong dito, who has the right to sue J? Di ba? Who has the right to sue J? Si X ba o si Y? Ito yung question dito sa Article 1269. Balikan mo. The obligation having been extinguished by the loss of the thing, the creditor shall have all the rights of action which the debtor may have against third persons by reason of the loss. So, sino ba talaga dapat? Si X sa kanya yung kotse. Correct? Siya, kanya yung kotse na sinunog ni J. Pero sino ang dapat magdemanda kay J? Si Y. Yan yung meaning ng article na to. Okay? Y has the right to sue. Bakit si Y? Kasi kung si X ang may right to sue pa, dalawang beses siya makikinabang. Na-extinguish na yung obligation niya. Tapos makukuha niya pa yung damages galing kay J. Oh. Kaya dapat si Y ang magdemanda. Yan yung meaning ng Article 1269. The creditor shall have all the rights of action which the debtor may have against third persons by reason of the loss. Okay, let's proceed sa condonation or remission. It is the gratuitous abandonment by the creditor of his right against the debtor. Madali lang intindihin. Pinatawad mo yung pagkakautang. Okay? Pinatawad yung pagkakautang. It is essentially a donation. Okay? Kaya nga condonation or remission. Yeah? If the remission is expressed, it is a donation. If it is implied, it is considered as a waiver. Yan natandaan mo. Pag implied, waiver yan.
Okay? Gawin natin. Requisites, there must be an agreement between the debtor and creditor. So tandaan mo, kahit nagpapatawad ka ng pagkakautang, hindi mo yan pwede ipagpilitan kung ayaw tanggapin ni debtor na pinapatawad mo na yung utang niya. Okay? Both parties must be capacitated. The cause must be liberality. Kasi nga, gratuitous abandonment ng rights ng creditor. Okay? The remission must not be inofficious. Anong ibig sabihin? Kailangan, sinabi kasing inofficious, no one can give more than which he can give by will. Hindi niya pwedeng i-donate yung higit pa sa property niya na paano ba? Paano ba natin sabihin 'to? Hindi siya pwedeng magpatawad ng utang na madedehado yung mga tagapagmana niya. Yan na lang, ganyan. Padaliin natin. Ganun munang sistema, okay? Na madedehano yung mga legal na tagapagmana niya. Okay? Tandaan mo, yan lang yun. Okay? Formalities required in donation. Of course, since donation to, kailangan i-observe mo yung formalities. Remember, donation requires certain formalities to be valid. Okay? So, dapat alam mo yan. Halimbawa, sa immovable property, donation and acceptance must be in a public instrument. Okay? Kapag movable property, tignan mo yung value. If the value exceeds 5,000 pesos, the donation and acceptance must be in writing. Magkaiba ha? Kapag immovable property, must be in a public instrument. Kapag movable property and the value exceeds 5,000 pesos, must be in writing lang. Sir, ano bang pagkakaiba nun? Pag public instrument, required yan, notarize. Yan, yung act ng notary public, pag ninonotaryo, nagiging public instrument. Under oath, ibig sabihin. Kapag in writing, o kahit ano, kahit saan nakasulat yan. Okay? Pero pag public instrument, ninonotarize yan. Okay? Kaya dapat, hindi mo minamaliit yung mga notaryo publiko. Kasi may legal consequence yung ginagawa nila. Nagiging public instrument kapag na-notarize. Okay? Yan ang tatandaan mo, ha? Okay. Pero, kung 5,000 or less yung movable property na dinonate, in any form pwede yan. Pwedeng written, pwedeng oral. Pero kung oral, dapat kaliwaan, di ba? It must involve simultaneous delivery of the thing or the document representing the right remitted. Okay? Kaliwaan. Tuloy tayo sa confusion or merger of rights. It is the meeting in one person of the qualities of the creditor and the debtor with respect to the same obligation. Okay? Confusion or merger of rights extinguishes the obligation because the creditor becomes his own debtor. Therefore, how can the creditor sue himself? Ganyan lang naman yun eh. Madali lang to. Ito lang ang mga tatandaan mong rules. Merger which takes place in the principal debtor or creditor benefits the guarantors. Merger which takes place in the person of the guarantors does not extinguish the obligation. Okay? Illustrate natin. A owes B 5,000. As payment, A makes a check in the same amount and delivered it to B. Okay? Na-imagine mo, gumawa ng cheque si A worth 5,000. Binayaran niya si B. Okay? Si B naman ngayon, ginamit niya pa rin yung same check para bayaran naman yung obligation niya kay C. Dineliver niya kay C. Okay? Si C naman, ginamit niya rin yon para bayaran naman yung utang niya kay A. So sa makatuwid, yung checking ginawa ni A, bumalik din sa kanya. Extinguish na? Yes, yun yung merger. Kuha mo? Si A may utang kay B. Si B may utang kay C. Si C may utang kay A. Malaki naman sigili ni A yung sarili niya, di ba? O, yun yung meaning ng merger. Or confusion of rights. Baliktad. Confusion or merger of rights, di ba? Na-confuse na rin si A eh, di ba? Confused na siya.
O dapat extinguish na. Diba? Okay? Paano naman to? A owes B 5,000 o ganun pa rin. Kaso ito, may guarantor si C. Si B, inassign niya yung credit niya kay H. Si H, inassign niya yung credit niya kay I. Si I, inassign niya yung credit niya kay A. Kuha? Hmm. Ay, sorry. Hmm. Kuha? Extinguish na. Kasi 'di ba bumalik na naman kay A? Bumalik na kay A. Anong effect? Yung liability ni C as guarantor, release na siya. 'Di ba? Na-release na siya. Yun yung meaning nitong binasa natin kanina. 'Di ba? Merger which takes place, merger which takes place in the principal debtor or creditor benefits the guarantors. O, yun yan. Okay? Ito, A owes B 5,000 guaranteed by C. B assigns his credit to H, H to I to C. O, si C naman, napunta. Extinguish na ba? Hindi. Di ba? Pero yung contract of guarantee na-extinguish. Kasi bumalik, nakahisi na yung pagkakautang ni B eh. So, extinguish na to. Pero yung obligation ni A na pagbayad ng 5,000, hindi pa rin extinguish. Kasi nagkaroon lang ng merger sa person ni guarantor, hindi ni principal debtor. Kuha? Compensation. Ito medyo masalimuot pero iisa-isahin natin yan. Okay? Basta tandaan mo ito. Pag compensation, para madali, quits. Di ba? Quits. Kaya nga ito yung mode of extinguishing an obligation when two persons in their own rights are creditors and debtors of each other. Okay? Kinds of compensation, conventional, or discuss mo natin ng konti yun kung hindi mo na-gets yung sinabi kong quits. Si A may utang kay B, si B may utang kay A. O di ba quits sila? Okay? O tingnan natin. Kinds of compensation, conventional by agreement of parties. O. So pag sinabing agreement ng parties, kahit hindi pareho ng object, kahit hindi pa due, basta nag-agree sila, magkasundo silang quits na lang tayo, o compensation tayo, okay, pwede. Yun yung conventional compensation. Kaya nga voluntary compensation. Tandaan mo ha, kapag conventional compensation, kahit hindi pa due yung pagkakautang or kahit hindi parehong object, basta nagkasundo sila, pwede ang compensation. Conventional compensation. Okay? 2, legal compensation. Yan yung aaralin natin maigi kasi nga by operation of law yan. And lastly, hindi pa pala, judicial by order of the court and facultative, lastly, yun nga, facultative compensation where one of the parties has the choice of claiming the compensation or opposing it. Illustrate natin yung facultative. A owes B 5,000, demandable in due on June 1, 2020. B owes A 5,000, demandable in due on or before June 10, 2020. Naalala mo pa yung benefit of a period? Okay? Dito, sa first statement, kaninong benefit of a period dyan? Pareho. Di ba? Kasi, pag period, kapag ang obligation may period, ang presumption, it was established for the benefit of both the debtor and the creditor. Unless the parties clearly stipulated or intend to benefit one of them. Kagaya nito, B owes A, demandable and due on or before June 10, 2020. Who has the benefit of the period? Si debtor. Okay? Di ba? Si debtor ang may benefit of a period dyan. Bakit? Kasi pwede siya magbayad on or before June 10, 2020. Di ba? Kaya tingnan mo to. Di ba? Since si B ay may benefit ng period, kung si B ay mag-claim ng compensation noong June 1, 2020, pwede. Kasi pasok pa rin naman yung sa on or before June 10, di ba? So, pwedeng bayaran ni B yung utang niya
on June 1, di ba? Which is on or before June 10. Kung si A naman yung mag-claim ng compensation, pwedeng tanggihan ni B. Kasi hindi mo pa rin pwedeng pilitin si B na magbayad hanggang June 10 eh. Kuha ba? Oh. Kasi nga, si B yung may benefit of a period. Hindi pwedeng pilitin ni A na mag-compensate si B. Kasi nga, meron pa siya hanggang June 10. Pero kung si B ang magkiklaim ng compensation noong June 1, pwede na. Facultative compensation. Okay? So, tuloy tayo sa legal compensation. Okay? Legal compensation, tandaan mo yung mga requisites. Okay? The parties are principally bound as debtors and creditors of each other. Okay? Both obligations must be payable in money or if payable in kind, which are consumable, they must be of the same kind and quality. Both obligations must be due. Both obligations must be liquidated and demandable. There must be no controversy or retention commenced by a third person, and such controversy was communicated to the debtor in due time. Tandaan mo, sa legal compensation, automatic yan, basta kumpleto lahat ng requisites na yan. Sir, kahit hindi alam ng parties, oo, kahit hindi alam ng parties, may legal compensation. Okay? Kaya nga, di ba, legal compensation yan eh, kaya nga by operation of law. So, extinguish na agad. Sir, kahit hindi aware yung mga parties, oo nga. Diba? Oo nga. Kahit hindi aware yung mga parties kasi nga, na-extinguish yung obligation through compensation by operation of law. Extinguish na yan agad. Okay? The compensation takes place automatically. Okay? Yung sinabing consumable goods dyan, sa requisite number 2, yun nga, sinabi ko kanina, di ba? It must be understood as fungible. Pag sinabing fungible, susceptible of substitution. Kung yun yung intention ng parties. Okay? Okay tayo dyan? Oh. Sir, ano ba yung pagkakaiba ng due tapos liquidated and demandable? Pag sinabing liquidated, yung exact amount alam na ng mga parties. Yung due, ang nagde-determine yan kung nag-arrive na yung pinag-usapan nilang term, kung nag-mature na yung debt. Okay? Requisite number 5, if there must be no controversy or retention commenced by a third person and such controversy was communicated to the debtor in due time. O halimbawa ganito. Si A may utang kay B, 100,000. Sipin mo ha? Si B naman may utang din kay A, 100,000. Pero tong si A, naalala mo pa ba yung natin? Pinag-usapan nating remedies of the creditor? Yung attachment, 'di ba? Yung gina-garnish. Tandaan mo pa 'yan? Yung utang ngayon ni A na 100,000, may nagki-claim na iba, si C. Okay? 'Di ba si A may utang kay B 100,000? Si B may utang kay A 100,000. Ngayon, tong credit ni A, sorry kanina ha, yung credit ni A na 100,000, yung pagkakautang ni B kay A na 100,000, kini-claim ni C. Okay? Kini-claim ni C na hindi pa siya nababayaran ni A. So, kinukuha niya ngayon yung pera ni A na 100,000. Ngayon, ni-notify ni A na kini-claim ni C yung 100,000 ni A. Yan. Hindi pwede magkaroon ng compensation. Kasi aware na si B na may ibang nagki-claim sa pera ni A. Kuha? So, dalawa na sila ngayon na nagki-claim kay A. Hindi pwedeng compensation. So, yung pagkakautang ni B kay A na 100,000, di ba? Di ba? Yung pagkakautang ni B na 100,000 kay A, hindi pwede magkaroon ng compensation. Okay? Tuloy tayo. Tuloy tayo sa mga prohibited compensation. Okay? Article 1287 and 1288. Debts arising from a depositum. Ito ba yung mga bank deposits? Hindi. Ayan, tandaan mo ha. Ang bank deposit ay hindi contract of deposit. Contract of loan yan.
Kaya pag nagde-deposit ka sa bangko, nagpapautang ka technically sa bangko. Pinapahiram mo sila ng pera mo. Loan yan. Para yung pera mo, gagamitan nila, papautang nila sa iba at doon sila kumikita. Okay? Tawag lang natin deposit, pero under the law, contract of loan yan. Eh ano to sir, sinasabi mong depositum? Ito talaga yung pagde-deposit ng bagay. 'Di ba? Nagtitiwala ka, iiwan mo yung isang bagay. Halimbawa, nag-iwan ka ng mga bagahe mo sa isang hotel. 'Di ba? Nag-iwan ka ng mga bagahe mo sa isang mall. 'Di ba? Yun, contract of deposit yun. So, hindi pwede mag-claim ng compensation dyan. Bakit? Kasi breach of trust yun eh. Di ba? Breach of trust. Hindi pwedeng quits na lang. Di ba? Debts arising from obligations of a baili in comodatum o ganun din. Sir, ano ba yung comodatum? Alam mo na yan, di ba? Na-discuss natin. Sa tanang buhay mo, nagawa mo na yan, imposibleng hindi. Nagpahiram ka na ba ng bagay sa kaibigan mo o kaklase mo? Paggawa ka na yan, nagawa mo na yan. O, ang tawag doon sa transaction na yon, comodatum. Okay? Yung pinagpahiraman mo, ang tawag sa kanya, baili. O, may obligation si baili na ingatan yung bagay na pinahiram mo sa kanya. Okay? So, hindi pwedeng quits. Halimbawa ba, may utang yung kaibigan mo sa'yo. Eh, may utang ka sa kaibigan mo. Pero pinahiram mo siya ng, halimbawa, cellphone mo. Sinabi ng kaibigan mo, o pare, quits na lang. May utang ka naman sa akin. Pumayag ka, pwede ba yon? Pwede, 'di ba? Nakakalimutan mo na agad, 'di ba? Pwede. Conventional compensation. Conventional. Pero legal compensation, hindi pwede. Oo. Hindi pwede legal 'tong pinag-uusapan natin eh. Okay? Tuloy. Debts arising from a claim for future support due by gratuitous title. O limbawa, may obligasyon ka suportahan yung asawa mo. Di ba? Eh, naghiwalay kayo. Di ba? Naghiwalay kayo. Nag-grant yung annulment nyo. Pero, ang sabi ng court, kailangan bigyan mo siya ng support buwan-buwan. Okay? Pero, si wife mo, may pagkakautang din sa'yo. Pagpalagay mo, nangutang siya sa'yo ng 10,000. Yan. Ang support mo sa kanya every month, 10,000. So, January, nagbigay ka, 10,000. February, nagbigay ka, 10,000. March, biglang sabi mo, wala akong pera. May utang ka naman sa akin 10,000 eh. Quits na lang tayo. Yan, sinabi mo biglang ganun. Pwede ba yun? Hindi pwede. Kasi nga, sabi dyan, debts arising from a claim for future support due by gratuitous title. Hindi pwede. Kasi pwede mo lang i-compensate yung past support. Halimbawa, hindi mo siya nabigyan ng February. Pero March na ngayon. Gusto mo i-compensate yung utang niya sa hindi mo na ibigay na support niya ng February. Yun pwede na yun. Kasi nabuhay naman na siya eh. Pero yung i-compensate mo yung utang niya doon sa obligation mo na bigyan siya ng support sa March pa lang na current month, hindi pwede. Kasi baka kailangan niya rin ng pera. 'Di ba? Vital to the life of the recipient yun eh. Yan lang yung meaning niyan. Kaya hindi ka pwede mag-compensate kapag ang usapan ay future support. Okay? That's consisting in civil liability arising from a penal offense. Okay, obviously yan. Madali na yan. Madaling intindihin. Pwede mo bang sabihin kapag may criminal, quits na lang tayo? Hindi pwede, di ba? Hindi pwede. Okay? O ito. Princess has a 1 million savings deposit with PDO. Okay? Paborito nating bangko. Princess borrowed 600,000 from the bank. Can BDO claim compensation? Tingnan mo ha, may savings deposit siya sa BDO.
Si Princess, umuutang sa bangko ng 600,000. Okay? Pagpalagay mo, hindi makabayad ngayon si Princess. Pwede bang sabihin ni BDO, pwede bang quits na lang tayo, ibawas namin sa savings deposit mo tong 600,000 mong utang sa amin? Pwede. Kasi nga, technically, hindi to contract of deposit, contract of loan to. Di ba? Pwede. Okay? Next. Joy asks Erica to keep 5,000 for her. Okay? Nakisuyo si Joy kay Erica na itago yung 5,000 niya. Ngayon si Joy, nangutang kay Erica ng same amount. Okay? Umuutang ngayon si Joy kay Erica ng 5,000 din. Pwede bang hindi na ibigay ni Erica yung 5,000 niya? Ay, halimbawa, binigyan din siya talaga. Tingnan mo ha. Si Joy, nagpatago kay Erica ng 5,000. Ngayon si Joy, may utang din palang 5,000 kay Erica. Pwede bang hindi na lang ibigay ni Erica yung 5,000 na pinatago ni Joy? O, sagot, hindi pwede. Kasi nga, ito yung depositum. To keep, to keep. Contract of deposit to. Kaya hindi pwedeng, hindi na lang ibigay ni Erica yung pinatago ni Joy na pera niya. Okay? Singilin pa rin ni Erica na lang si Joy. Okay? Pero yung pinatago ni Joy na 5,000, hindi niya pwedeng i-treat yun as payment na lang ni Joy. Unless, magkasundo na lang silang dalawa. Conventional ulit. Okay? Next. James and Mariel are legally separated. By order of the court, James is obliged to give a monthly support of 60,000 to Mariel. Mariel owes James 40,000 by way of a loan. No, ganun din, na-discuss natin kanina, di ba? Kung hindi pa nagbigay si James ng support niya kay Mariel ng current month, hindi siya pwedeng mag-claim ng compensation. Okay? Paano naman? Kanina pinag-usapan natin ito, principal parties to, di ba? Si debtor, si creditor kay debtor, quits, di ba? Paano kung si guarantor mag-set up ng compensation doon sa share ni creditor, di ba? Kung ano man yung pagkakautang sa kanya ni debtor, pwede ba? Pwede. Pwede, di ba? Sabi sa Article 1280. Okay? Tingnan natin to. Sabi sa Article 1280, the guarantor may set up compensation as regards what the creditor may owe the principal debtor. Diba? Sinabi doon malinaw naman. Illustrate natin. Joseph owes Andrea 60,000. Joanne is the guarantor of Joseph. Guarantor pa, di ba? Si Andrea may utang din naman kay Joseph 20,000. Nung naniningil na si Andrea kay Joseph, magkano yung utang ni Joseph kay Andrea? 60,000. Hindi nakapagbayad si Joseph. Okay? Sino yung next na hahabulin ni Andrea? Si Joanne, guarantor ni Joseph, di ba? Magkano ang liability ni Joanne? Okay? Ang liability ni Joanne, 40,000 na lang. Bakit? Kasi si Joanne, pwede siyang mag-claim ng compensation against Joseph's 20,000 credit kay Andrea. Pwede niyang gamitin yun. Okay? Ito na yung magulo. Madali lang intindihin tong guarantor, di ba? Madali lang intindihin yung guarantor. Makikinabang din si guarantor. Tandaan mo ha, makikinabang din si guarantor. Kung sakaling hindi makabayad si principal debtor. Okay? Tuloy natin sa assignment of rights. Assignment, ito tignan mo itong mga instances na to sa assignment of rights. Una, assignment with consent of the debtor. Kapag with consent of the debtor, pwedeng with reservation or without reservation to the right of compensation.
Okay? Pwede ring assignment with the knowledge but without the consent of the debtor. And lastly, assignment without the knowledge of the debtor. Okay? Tandaan mo lang dyan, kasi alam mo na na yung legal compensation takes place by operation of law. Di ba? Ang sitwasyon dito ganito Paano kung after compensation nag-take place, di ba? Kasi nga by operation of law yan Yung one of the extinguished debts is assigned to a stranger. Yan ang sitwasyon dyan. Inassign bigla sa isang stranger, third person, di ba? In general, hindi na siya allowed kasi nga wala ka nang inassign, extinguished na di ba? Kaya pwede ka mag-claim ng defense ng compensation. Kaso, kung yung assignment na yon ginawa with consent of the debtor, lumalabas yung consent na yon ay parang waiver ng right to compensate. Okay? Except kung may reservation si debtor nung nagbigay siya ng consent. Okay? O sige, isa-isahin natin para luminaw sa'yo. Dahan-dahanin natin ha kasi talagang medyo masalimuot to. Okay? Kung binabasa mo lang siya. Okay? Tuloy tayo. Unahin natin yung unang scenario. Assignment with the consent of the debtor. So general rule, compensation cannot be set up. Okay? Hindi pwedeng quits. Unless kung yung right to compensate ay ni-reserve ni debtor. Kasi 'di ba pumayag siya Pumayag siya na i-assign yung right. Kaya hindi niya pwede later on mag-claim hindi siya pwedeng later on mag-claim ng compensation. Kaya yun ang general rule Except pumayag nga siya pero yung right to compensate ni-reserve niya. Yan ang meaning niyan. Okay, illustrate natin. Grace owes Krista 60,000. Krista on the other hand owes Grace 40,000. All requisites for legal compensation are present. So by operation of law, extinguished to. Correct? Later, Krista, with the consent of Grace, assigned her 60,000 credit to Christine. O ito daw, utang ni Grace kay Krista, inassign niya kay Christine. How much can Christine collect from Grace? Okay? So para malinaw, drawing natin. Si Grace daw, may utang kay Krista. Magkano? 60,000. Okay? Si Krista, on the other hand, may utang din kay Grace. Magkano? 40,000. Okay? Tapos sabi, lahat daw ng requisites ng legal compensation present. Okay? So automatic, may legal compensation. Di ba? Pero, inassign ni Krista yung credit niya kay Christine. Okay? May consent ba? Meron. O, inassign niya with consent. Okay? Kay Christine. O, yan yung scenario. Di ba? 60,000. Ito yun, di ba? Yung utang ni Grace kay Krista. So, yung credit ni Krista na 60,000, inassign niya kay Christine. Okay? Magkano ngayon ang masisingil ni Christine kay Grace? O yan. Magkano ang masisingil ni Christine kay Grace? Magkano? Magkano ang masisingil niya? Ang masisingil ni Christine kay Grace ay ilan? Magkano ba yung utang ni Grace kay Krista? 60. Inassign ni Krista kay Christine yung 60. Magkano yung masisingil ni Christine kay Grace? Yung whole 60,000 pa rin. Okay? Yung whole 60,000 pa rin. Bakit, sir? Kasi pumayag si Grace na i-assign yung credit ni Krista kay Christine. At pangalawa, nag-consent si Grace without reserving the right to compensate. Wala naman sinabi, di ba? Na nag-reserve siya. Okay? Paano sir kung nag-reserve siya ng right, magkano na lang masisingil ni Christine kay Grace?
20,000. 20,000 na lang kasi 60,000 minus yung utang ni Krista kay Grace na 40,000. So nakuha mo na yung pagkakaiba kung with reservation tsaka without reservation. Okay? So balikan natin ha. Kapag assignment with consent of the debtor, general rule, compensation cannot be set up. O kaya nga 60,000 pa rin yung nasingil, di ba? Except kung yung right to compensation is reserved. Okay? Okay? Tuloy tayo. Assignment with the knowledge but without the consent of the debtor. Okay? O, assignment with the knowledge but without the consent of the debtor. Alam niya pero walang consent. So anong effect? Compensation can be set up kasi wala namang consent eh, 'di ba? As regards debts maturing before the assignment. O, ganun uli. Grace owes Krista 60,000, blah blah blah. All requisites, blah blah blah. Later, Krista with the knowledge but without the consent of Grace assigned 60 credit to Christine. How much can Christine collect from Grace? O, 20,000 pa rin. Kasi nga, compensation can be set up. Diba? Mas madali na. O, paano kung ganito? Diba? Kasi ito, presumption yan, mature na yung debt na yan. Diba? Nag-mature na yan. O, paano kung ganito? Grace owes Krista 1 million due on June 2. Okay? Si Krista, may utang naman kay Grace 200,000. Due din noong June 2. Noong May 10, before no maturity, correct? Noong May 10, inassign ni Krista yung 1 million credit niya kay Shaira with the knowledge but without the consent of Grace. Okay? Inassign niya without consent, correct? On June 2, magkano ang masisingil ni Shaira kay Grace? Yan. Magkano? Ang sagot, unti-untiin mo ha, basahin mo maigi. Basahin mo muna maigi, bigyan kita ng time. Basahin mo maigi, kailangan mo maintindihan yan ha. Bigyan kita ng time. Okay. Ang sagot, 1 million pa rin. Bakit? Bakit? Kasi kung meron mong compensation dito, nag-take place yung compensation after the assignment. Di ba yung inassign niya May 10? Kailan pala magkakaroon ng legal compensation dito? June 2 pa magmamature. Before maturity, inassign. Di ba? Kaya it does not matter yung 200,000. Kung yung 200,000 na-incur before ng compensation, di ba? Kaya yung tatandaan mo, 1 million pa rin. Okay? Kasi wala pa legal compensation nung inassign ni Krista to. Okay? Luha? Ito lang yung drawing niya, no? Okay? Ito naman. Para naman to. Grace owes Krista 200,000 on June 2. Si Krista naman may utang kay Grace 1 million June 12 naman. Di ba? June 12. Okay? Si Grace may utang uli kay Krista. Okay? 500,000. June 22 naman ang due date. Ilan na yung utang ni Grace? 700,000 na. Tama? Pero magkaiba ng maturity date. Okay? On June 15. Ito. Tingnan mo yung mga dates sa bantayan mo. Okay? Bantayan mo. Noong June 15, si Grace nag-assign ng right niya to Shaira with the knowledge but without consent of Krista. How much can Shaira collect from Krista?
Kailan nagkaroon ng assignment? June 15. Nung time na yon, okay? Nung time na yon, magkano? Oh, magkano pa lang ang nag-mature na utang ni Grace? 200,000. Correct? 200,000. Si Krista, di ba? Si Krista, magkano yung utang niya kay Grace? 1 million. Inassign niya yun ni Grace yung 1 million credit niya kay Shaira. Okay? Without consent of Krista. How much can Shaira collect from Krista? Okay? O si Krista, pwede siyang mag-set up ng compensation hanggang magkano? 200,000. Okay? Partial compensation lang 'to. 'Di ba? Kasi ito pa lang yung nag-mature before no assignment. So 800,000 lang mako-collect niya. Okay? Okay? Kuha? O. So sa June 15, 800,000 lang ang masisingil ni Shaira. Nakukuha pa ba? Pagpalagay mo ganito, sige. Para mas ma-trigger ka. Pagpalagay mo, hindi agad naningil si Shaira. Naningil siya sa katapusan pa ng June. Magkano na lang masisingil niya? 300,000 na lang. Kasi nung June 22 nag-mature na naman to, di pwede naman ibawas to. Di 300,000 masisingil niya. Tandaan mo nga kasi kapag legal compensation, by operation of law yan, automatic nagkakaroon ng compensation. Okay? Kaya kung katapusan pa ng buwan, maniningil si Shaira, katapusan pa ng June, makiklaim na rin ni Grace tong 500,000. Ay, sorry, makiklaim na rin ni Krista pala. Ni Krista tong 500,000. Oh. Na compensate, na mag-quits na lang. O, di 300,000 na lang masisigil ni Shaira. Okay? Kuha ba? Okay. Sige, tuloy tayo. Ito pala, dinrawing pa rin naman pala. Oo. Okay? Without consent Oo. Diba? Okay? Tuloy tayo. Paano naman daw kung assignment without the knowledge of the debtor? Di mas madali. Debtor can set up compensation as a defense for all debts maturing before to his knowledge of the assignment. So ang tatandaan mo dito, yung time of knowledge ng assignment and di yung time ng assignment itself. Okay? Yung knowledge ang importante. Okay? Tingnan mo to. Grace owes Krista 200,000 due on June 2. Krista on the other hand owes Grace 1 million due on June 12. Okay? June 12. O ganun pa rin. Grace owes Krista another debt amounting to 500,000 due on June 22. On June 15, Grace assigned his right to Shaira without the knowledge of Krista. Krista learned the assignment only on June 30. How much can Shaira collect from Krista? 300,000. Kasi what is important is the time of knowledge of Krista, June 30. Hindi yung date ng assignment na June 15. Okay? Tapos na. Tapos na tayo. Okay? So next topic natin, novation. Mas madali na yon, madali na yon. Okay? So thank you ulit sa pakikinig. Salamat. God bless.